একটা নিউ ইনভেস্টরের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আসুন জেনে নিই স্মল ক্যাপ ফান্ড কী হয় আর কাদেরকে এই ফান্ডে ইনভেস্ট করা উচিত। স্মল ক্যাপ ফান্ড ইনভেস্ট করে কোম্পানিজে যাদের 251 র্যাঙ্ক হয় বা তার নিচে। এই র্যাঙ্কটা করা হয় অ্যাকর্ডিং টু মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বা সাইজ অফ দ্য কোম্পানি। স্মল ক্যাপ ফান্ড বিগিনার্সদের জন্য রেলেভেন্ট হয় না। কেন কি এটা ভীষণই ভলেটাইল হয়। এই ভিডিওতে আমরা 4টে বেস্ট স্মল ক্যাপ ফান্ডের বিষয়ে ডিসকাস করব অ্যাকর্ডিং টু দ্য 7-year rolling return from 2014 to 2024. Nippon India's small cap fund, it the largest, our investors' favorite, manages assets worth 61,027 crore, managed by Mr. Samir Raj. It has 7 years rolling return 22.09%. 5 years আগে 1 lakh rupees invest করলে ওটা এখন 4.9 lakh হয়ে যেত, almost 5x. আর 10 years 10,000 monthly SIP করলে 12 lakh আপনার ইনভেস্টমেন্ট হতো আর 39.29 lakh গেইন হতো, making a total corpus of 51.29 lakh. SBI Mutual Fund Small Cap, 7 years rolling return of 22.48%. Credit goes to India, one of the best fund managers, Mr. R. Srinivasan. 5 years আগে 1 lakh rupees invest করলে ওটা এখন 3.5 lakh হয়ে যেত। আর 10 years 10,000 monthly SIP করলে 12 lakh আপনার ইনভেস্টমেন্ট হতো আর 29.61 lakh গেইন হতো, making a total corpus of 41.61 lakh. Axis Small Cap Fund, 7 years rolling return of 19.72%. Manages assets worth 24,000 crores. Recently, May 24, manager change দেখা গেছে from Shreyas Devalkar to Tejas Seth. 5 years আগে 1 lakh rupees invest করলে ওটা এখন 3.96 lakh হয়ে যেত। আর 10 years 10,000 monthly SIP করলে 12 lakh আপনার ইনভেস্টমেন্ট হতো আর 31.48 lakh গেইন হতো, making a total corpus of 43.48 lakh. HSBC Small Cap Fund manages asset of 16,919 crore. 7 years rolling return of 18.73%. 5 years আগে 1 lakh rupees invest করলে ওটা এখন 4.17 lakh হয়ে যেত, more than 4x. আর 10 years 10,000 monthly SIP করলে 12 lakh আপনার ইনভেস্টমেন্ট হতো আর 32.97 lakh গেইন হতো, making a total corpus of 42.97 lakh. এমনি ইউজফুল ফিনান্সিয়াল ইনসাইটসের জন্য সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল and we'll see you in the next video.